Bonsoir à tous et toutes. I'm Melody and I will be your host tonight. Nous commençons en soulignant que les terres sur lesquelles nous sommes réunis font partie du territoire traditionnel non cédé des Mi'kmaq. As we commit to reconciliation with Indigenous peoples, we acknowledge and honor their voices, stories, works, which are vital to our shared literary landscape. Ce soir, nous allons à la rencontre de trois femmes, trois artistes, et du livre Everybody's Different on Everybody's Street, and the French version, Sur la rue tout le monde. Ce livre a remporté plusieurs prix, ce qui inclut le Atlantic Booksellers Award. Si vous avez des questions, écrivez-les dans le clavardage. If you have any questions for our panelists, write them in the chat, and we will do our best to answer them a little later tonight. So I will go to the first question, or first part, where I will ask the panelists to present themselves with their name, their work relating to the book, and where they are connecting from. Alors, je suis Marie Cadieux et je vous parle de ma petite maison sur la rue Princesse à Moncton. Je suis l'adaptatrice, traductrice sur la rue de tout le monde, avec grand plaisir et bonheur. Puis je suis aussi éditrice chez Bouton Acadie. Hi, I'm Sheree Fitch. Je m'appelle Sheree Fitch. I'm coming to you from River John. Je suis une écrivain, and I'll be talking in English. I wrote the book. Yeah. Bonsoir, moi je m'appelle Emma FitzGerald et ce soir je suis à Lunenburg chez moi et moi j'ai fait de l'art pour ce livre-là et je suis illustrateur, même écrivant quelque temps. Oui. Merci beaucoup. Moi, je suis à Porter's Lake en Nouvelle-Écosse et je parle juste du livre, je n'ai rien fait pour. Je vais inviter Marie et Sheree à lire un extrait du livre en français et en anglais. Oh. Alors, sur la rue de tout le monde. Si un jour tu te promènes sur la rue de tout le monde, tu verras bien que chacun, chacune, à sa façon, y mène sa ronde. Certaines déambulent telles des girafes tachetées, d'autres hippopotames du pied. Certains papaparadent comme des pans, d'autres, ils font l'autruche sur leur divan. Certaines chihuahuas à petits cris, d'autres croassent comme des corbeaux épris. Certains sont des dauphins méditatifs, d'autres des tortues aux pas moins vifs. Certains parcourent le trottoir à pattes d'éléphant, certaines fourmillent de pas de danse, certains portent plutôt des pantalons zébrés à petits pois pourpres. Oh que oui, certains portent des pantalons zébrés à petits pois pourpres. Autour de Sheree. Okay. If ever you go traveling on everybody's street, you'll see everybody's different than everyone you meet. Some live messy as tornadoes. Some are paper clipping neat. Some grow juicy red tomatoes. Some don't have enough to eat. Some of us walk arabesque. Some of us walk jive. Some of us waltz weary. Some of us survive. If ever you go traveling to everybody's street, you'll see everybody's different than everyone you meet. Alors, si un jour tu te promènes sur la rue de tout le monde, voici ce que tu saisis. Tu es tout le monde, tu es chacune, chacun que tu rencontres. C'est ce que tout le monde sait, là, sur la rue de tout le monde. Oui, oui, tout à fait. Nous logeons tous à la même enseigne. Chacun, chacune, toi, moi et elle, c'est tout le monde. Yes, everyone is traveling on everybody's street, and everyone is everyone and anyone you meet. Merci beaucoup. Thank you.
Maintenant, on va rentrer un peu dans l'histoire du livre. We'll talk a little bit about the history of the book. So, Sheree, how did this book come to exist and why? In 2000, a woman named Liz Crocker came to me. Oh, there's my dog. She came and she asked me if I would consider writing a poem for the Nova Scotia Mental Health Foundation to be used as a fundraiser, put in a booklet, and to go into elementary and junior high schools so that we might be able to begin to broach the subject of mental illness and mental health and addictions in a school environment that it would spark discussion with teachers and parents. So I said no at first because I didn't want to touch it with a 10-foot pole, I always say, but my wonderful, wise French husband said to me, I think this is a book you have to do. And there were reasons for that because of what we were living in our own life. So I did the poem, it came out, and then many years later, Nimbus Publishing came and said, we want that not to be just a booklet, but a trade book so that it can go out into the world. And I was thrilled with that, absolutely. And happy when I found Emma and she got to do the art. And I just can't tell you what it's like for me, to have, I mean, it was really touching, Marie, to hear you first time I heard it in French, but to have it on my coffee table in the French edition right now means a lot to my husband too. So I'm really excited to be here tonight and launch the French edition. So yeah, that's kind of the short, long story. Yeah. That's perfect. Emma, when it started to become a trade book, a real book, how did you come to illustrate it, and how did you get to find the style that is very distinctive for this book? Merci, j'ai essayé en français. En fait, j'ai essayé à faire des livres avec Nimbus, ça fait peut-être dans 2010, mais ce n'était pas, it wasn't a possibility at the time. You know, I just sent a portfolio and nothing. Mais après ça, j'ai fait hand-drawn Halifax avec Formac, et comme ça, beaucoup de monde connaît mon travail, et même Sheree voit ce livre-là et pensait, oh oui, cet style, ça va aller avec mes mots. Et comme ça, Whitney Moran à Nimbus me contactait et me disent, oui, on peut travailler ensemble. Et pour moi, c'était comme un rêve, like, vraiment les livres pour les enfants, ça c'est autre chose, mais ce n'est pas toujours clair comment on fait faire ça. Alors, I think that they saw in my work that I'm not committed to everything being perfect. And that's sort of the message of the book, is that we don't have to be perfect, that you can just express and be yourself. And so maybe, Léonore, je vais partager quelques images juste pour voir mon process. Alors, I think we're going to share the screen. So you'll see that I like to work directly with pen. So I typically don't even use pencil very much. But there were a lot of characters to figure out to put on the one page. So I was kind to myself, which is, I think, another message from the book, to have compassion. So I took just pieces of paper the size of a baseball card and worked out each character individually. But you'll see I'm not even bothering to erase. I just cross things out, I repeat. And from that, I think there's this kind of more raw energy. And then, of course, there is still some refining where I use trace paper or a light table. And maybe the next image. And so here, in this particular case, I think I got more brave as I got further into the book. So then I did the whole scene in one go. But if we go to the next image, you'll see that things still changed again, but in that very first drawing, there's so much of the spirit of what ended up in the final version. I had to extend the tree so we could fit another person in there, but yeah, so that was part of my process, and I think I'll just leave it at that. I just have to say that hand-drawn Halifax is it's a classic. It's how a lot of people see the city now. So I think it's very cool that you got to put your art in something different also. Puis Marie, comment est-ce que la version française a été développée et pourquoi? C'est un assez long processus dans un sens. Je voulais absolument amener le travail de Sheree, ses mots, son univers
euh, auprès des lecteurs francophones. Je trouvais ça extrêmement important. Bouton d'or fait bien sûr du matériel toujours original. Disons qu'on ne fait pas particulièrement de la traduction, mais certains auteurs de l'Atlantique, on trouve que c'est important de diffuser leur travail. Alors, je voulais vraiment faire quelque chose de Sheree. Je connaissais son travail, bien sûr, on se connaissait de notre enfance. Et à vrai dire, sur la rue de tout le monde, d'une certaine façon, aurait peut-être pas été mon premier choix, mais je regardais des choses. J'essaie de me souvenir qu'est-ce qui a fait le déclic que oui, il faut faire ce livre-là, mais je pense que, bon, d'une part, il y avait le défi de traduire, évidemment, d'adapter tout le travail linguistique que fait Sheree, qui est une maître de la langue anglaise au niveau de la création de mots et tout ça. Et peut-être que sur la rue de tout le monde était un tout petit peu plus facile, peut-être. Il y avait le travail d'Emma qui était inspirant. Puis il y avait aussi, on commençait autour de nous à trouver que c'était important de parler de ces questions-là. Alors, tout à coup, c'est devenu comme, mais oui, ce serait merveilleux de faire ce livre-là. Mais ça a pris du temps. Honnêtement, ça a été quand même un assez long processus. Nimbus était évidemment bien ouvert, bien d'accord, mais avant de vraiment embarquer, puis tout ça, puis bon, j'avais mes propres défis aussi à l'intérieur de ça. Puis, une chose aussi peut-être intéressante à noter, je ne sais pas si on pourra peut-être en parler un peu plus tard, mais évidemment, quand on dit la rue de tout le monde, il faut que ce soit tout le monde. Puis en français, ben, tout le monde est au masculin. Alors, je trouvais ça vraiment embêtant. Puis en même temps, il y a quand même encore beaucoup une résistance, tu sais, un peu partout, féminiser les choses ou bien l'écriture épicène, on ne sait pas très bien comment s'en servir, l'écriture non genrée aussi. Alors, ça a été un processus assez long. J'ai senti une certaine résistance autour de moi au niveau de ce choix-là. Mais aujourd'hui, quand je le vois sur la page, je commence à peine à l'entendre parce qu'il vient tout juste d'arriver en librairie. Mais j'en suis vraiment pas mal fière. Je suis contente qu'on a fait ce choix-là. And I must tell Sheree that you know, even though perhaps in some ways it wasn't necessarily the very first choice. And when we started talking, we talked about your novel, actually, a beautiful novel that you have that's right in the middle of an Acadian story, and which I liked very much. But somehow it seemed as things evolved for me as a publisher, etc., that this was more and more the fitting piece to start with. And because of what you have lived in the past few years and things, I haven't lived any big drama like that, but other people around me have, people I love. And it just seemed like, yes, this is what we need to do now. And hopefully there'll be more. Alors, j'espère qu'il y aura d'autres textes de Sheree, mais il me semblait vraiment important. Puis, au fur et à mesure que le livre prend sa propre vie, il me semble que ça devient encore plus évident. Et je pense que le thème de ce soir, c'est santé mentale et littérature jeunesse. C'est vraiment au cœur de ce qu'on doit, des choses autour duquel on doit se préoccuper maintenant. Alors, c'est ça un peu la genèse du livre, là. En quelques mots. C'est un défi. Premièrement, il n'y a pas de mauvais choix de livre à Sheree à traduire. Je pense que ça, il faut juste en choisir un, mais de choisir de traduire un livre
de la master des tongue twisters. C'est encore un autre défi, mais je pense que c'est ça qui rend tout ça si intéressant en plus de parler d'un certain sujet. On va revenir à ça, mais donc, je vous pose la question. What repercussions did you see from the existence of the book? Donc, quelles répercussions est-ce que vous avez vues ou vécues grâce à ce livre? Puis on va commencer avec Emma. Pour moi, comme c'était mon premier livre pour les enfants, c'était vraiment une introduction à le rôle de les enseignants avec les enfants. J'étais dans les écoles à Nouvelle-Écosse, à Yukon. J'ai fait un tour là et comme ça, j'ai vu comment on peut parler avec les enfants through the teachers, through the librarians, and the importance of that work. So that was all kind of new for me, but it was really cool because I was able to teach drawing to the kids and also read the book to them and talk to them. And so we would talk about it's okay to be angry and what do you do when you're angry, and frapper un cuisson ou parler avec un ami ou respirer profondément. Mais oui, ça, pour moi, c'était vraiment powerful. And I do remember one school in the Yukon, and the teacher told me this one child is going to behave badly, and if he does anything wrong, you just remove him we will remove him. And in the end, you know, he was the person the most engaged with the most questions. And I think that's the power of the book, because maybe it was connecting something inside him. So, yeah. Yeah. Yeah, I mean, I can respond on so many levels. The first is the teachers who know how to take a book like that and go, you know, use it to spark a discussion. I always like to say from delight to instruction. And I think this is a book that delights in some ways, even though underneath the layers, it's a very profound message. But it's in the teacher's hands then to initiate that discussion. So one of the schools that I went into after we were all done this, and it is, I could tell you the emails, I could show you the pictures of the many faces on everybody's street, the school that made in everybody's street on their wall. But it was this one boy who came up, and I couldn't believe the difference in over 20 years, how a child could be so self-aware and name what their struggle was with me, you know. So, hello, I'm so-and-so, I'm on the autism spectrum, and la la la, and he just started to talk about things that were hard for him. And it was just amazing. I was just blown away by him. And so I have had the wonderful, wonderful experience. It's that I never knew is how many people are, I mean, the last couple of years, given what we're going through, mental health has been a subject more than ever, that all of a sudden people are talking about it and nobody has a hard time, because collectively we're kind of all under this incredible mental, spiritual, you know, a challenge together. And so, but back in 2000 and 2001, when the booklet came out, those conversations were harder to have, and still are for many people. So I just want to say, but then for me, what happened, of course, is that I wrote the foreword in January of 2018. The book came out in April 2018. And my son, Dustin, who is the reason that I wrote the book, died in March of 2018. So for me, and I can say this, it's going on 4 years in 2 weeks, that for me, the struggle that my son had, he gave his blessing, you know, in January, Mom, you have to bring this book out. I didn't name him. I said members of my family. Now I can name him and tell you that, you know, as a mother, as a family, what the journey from him from being 6 up until his death, it was a lifelong thing. And the number of parents who have told me, some of them are teachers who've come and said thank you, because they're living sometimes a private hell still, because they can't get the resources or they don't know where to turn or whatever. So that to me means that this book is in the world doing some healing work, and that is amazing to me. So yeah. D'une certaine façon, moi, tu sais, je suis un peu bouche bée de tout ça, dans le sens où le livre commence sa carrière en français
tout juste aujourd'hui en votre compagnie. Puis merci à ceux qui sont là parce que c'est important que vous preniez le livre en main puis que vous en parliez, que vous le partagiez si ça vous dit quelque chose. Mais tu sais, parfois on pose des gestes dans la vie, on fait des choix, puis on n'est pas vraiment conscient de toutes les répercussions, puis de tout ce que ça engendre, de tout ce que ça veut dire pour les autres aussi. Puis je suis en train de prendre conscience, vraiment juste maintenant, ça a l'air un peu bête ou naïf de dire ça, mais de la richesse de ce qu'on m'a confié et possiblement de là où ça va aller. Parce que je peux difficilement, comme je dis, parler de la répercussion du livre. Il y en a certaines sur moi, ça c'est certain. Traduit d'une part au niveau de la traduction, mais il y avait aussi l'épilogue de Sheree, who was very, very kind in writing something new for the French, and new because time had passed. And I knew it was hard, but I dared ask, and she dared do it. And I think it gives a whole other depth to the book. So right there, there's something, an effect from the book. Pour revenir à mon expérience personnelle, disons que c'est pas le premier livre, cependant que comme éditrice, comme directrice littéraire, que je dirige qui parle de santé mentale, de façon directe ou indirecte. On a publié dans les dernières années une série de 3 livres avec un chien thérapeute. Et l'effet que ce chien a eu dans sa communauté, dans le nord-ouest, dans Edmundston, que ça a eu sur la vie des auteurs, des autrices, sur certains enfants, sur certains enseignants, je l'ai vu, je l'ai senti à travers une histoire où on parle de déménagement, où on parle de langue, parce que dans le premier, il y a un petit garçon qui est mal à l'aise, puis c'est le chien qui le ramène à l'école. C'est des histoires vécues, puis ensuite interprétées par la littérature. Et j'ai vu ce que ça faisait. J'ai vu qu'est-ce que La boîte aux belles choses de Christine Arbour, illustrée par une jeune illustratrice toute nouvelle ici, une Française qui vient d'immigrer au Nouveau-Brunswick, Johanna Lezero. Puis, ce livre-là qui parle de deuil, de grand-mère, et qui est sorti en plein COVID. Puis, tout à coup, les gens ont fait « Ah! » Puis l'illustratrice, sans y penser, c'est les choses merveilleuses que les artistes font parfois. Puis Emma a fait quelque chose dans le livre, dont peut-être si on a une chance, je vais lui parler, mais elle avait mis, l'illustratrice, elle avait mis sur le chandail de la petite fille qui perd sa grand-mère, puis qui vit tout ça, elle avait mis un arc-en-ciel. Et c'est l'arc-en-ciel qui est sorti quand tout le monde s'est mis à dire « ça va bien aller » au début de la COVID. Bon, ça, c'est des petits gestes de grâce qu'on n'a pas calculés, qu'on n'a pas mesurés, puis qui arrivent. Puis je pense que ce livre-là a fait beaucoup, beaucoup de bien à beaucoup de gens. Il a été mis en nomination par les enseignantes français du Québec pour les tout petits. Alors, je sais l'effet des livres. Ça, je le vis tous les jours, je le vis dans les salons, je le vis dans les conversations, que ce soit avec des enfants ou avec des parents. Celui de Sur la rue de tout le monde, ben, comme je dis, il y en a déjà sur moi. Je suis vraiment toute émue, toute contente de participer à cette aventure-là et d'avoir le privilège de le faire. Ça m'a fait réfléchir. Une chose dont Sheree parle très bien et souvent, et qui pour moi est plus difficile, toute la question de la santé mentale, bien sûr, mais la question spirituelle. Où on se situe par rapport à notre quête. Et ce n'est pas des choses dont on parle beaucoup. Notre société
civile et qu'on veut garder laïque pour d'immenses bonnes raisons que j'appuie complètement, mais néglige complètement de parler de l'âme. Et pourtant, qui sommes-nous si nous n'avons pas d'âme, d'esprit? Et c'est une chose que Sheree fait et que je sens, moi, à travers ce livre-là, sans que jamais ce soit évoqué. On est dans les petits mots amusants, on est dans des gens qui sont déglingués, qui manquent de bouffe ou qui en ont trop. Mais pourtant, on sent qu'il y a, dans cette rue, il y a une âme qui circule, qui est partagée. Je trouve ça extrêmement touchant. Puis je pense que les statistiques mentent pas. Et ça, c'est les statistiques qu'on a, mais c'est une personne sur 4 va être diagnostiquée avec pas seulement un trouble de santé mentale, mais va être affectée par la santé mentale. Donc, ça peut être passager comme quelque chose de permanent. Hein. Donc, c'est quelque chose dont on parle pas beaucoup, ou moins ouvertement, où il y a un malaise, mais c'est beaucoup de personnes, 1 sur 4. Donc, je pense que c'est aussi là où le livre parle à beaucoup de personnes, sans nécessairement qu'on le réalise, parce que tu es comme, oh, right, yeah, je connais beaucoup de personnes qui ont un struggle quelconque, ou juste qui pensent différemment, qui fonctionnent différemment. Donc, c'est pas... tout est pas dans une boîte, right? We don't all live in one box, because then life would be boring. So I'm moving on to a little bit of a different subject on the book, though it's all related, obviously. But we know that children they're not passive. They absorb what happens around them. They're aware, maybe differently aware than as adults. We're like, oh, it's politics, it's this, it's that. But do you find that since the release of the book, the topic of mental health is maybe less taboo, as kids do see and they live things and they're humans, they're mini adults. Est-ce que vous trouvez que le fait que c'est de faire des livres jeunesse, surtout sur le sujet de la santé mentale, sans que ça ait l'air nécessairement exclusivement parler de santé mentale, c'est important. Donc, qu'est-ce que c'est les changements que vous avez peut-être vus? Sheree, you've already touched on that you've seen a big change in society, which is awesome. But maybe on more of the taboo side and on the fact that it's important to speak on it in a real world sense and not just in a, this is this one thing. Well, you know, since just tweeting, for example, that the French edition is out, I mean, the teachers that are responding on Twitter. And again, I want to go back to the fact that the book is about everybody's different on everybody's street. So it's about diversity. It's about not making blanket generalizations about a them and us, because at the end of the book, we're like, you are everybody. We might have different struggles and we might be different. However, at that emotional, spiritual level, we laugh when we cry, or we laugh, we cry, we care, we worry, you know, that binds us all, you know, that kind of emotional, spiritual whole spectrum that we have, but everybody's different on everybody's street. But I think it does ask us to, it calls us to compassion, to actually look at the individuality and think, oh, there's an eye inside of them like the eye inside of me, only not. You know, but at the end of the day, there's a oneness. You know, I always say when you go to the moon and you look down at the earth, there's no boundaries, there's no countries, there's just this beautiful, beautiful spinning planet that we have to take care of, you know. And so I see the world like that. So I wanted to always be able to say, here we are, you, me, but we're together and we're a part of each other in this species of being human, trying to learn how to be human. So for me, those conversations cannot be had enough. The need to be compassionate, to be non-judgmental, all of that stuff. And then, of course, it has to go from conversations into action. And somebody said that on Twitter too. You know, we can have all the conversations we want, but we need, how do we transform that? But I always think of that little hummingbird that puts a little drop of water to try to put out the forest fire.
And at the end of that book, the forest fire is still raging, but the little hummingbird says, I'm doing what I can. And I think this book for me is it's an action. I'm doing what I can to kind of, you know, maybe if one person goes, I didn't know that about mental illness. I didn't know that about substance abuse disorder. I didn't know that about the rate of suicide. I didn't know how people suffer. I never thought that maybe they're angry, but really it's anxiety. Maybe people start to learn. And so, yeah. I think that makes sense. Yeah. Oh, I think we have so much to learn, you know, and I mean, I have gray hair and I've lived quite a lot, but I'm amazed at the amount of things I don't know and I don't understand. La quantité de choses que je comprends pas, et que j'ai pas, tu sais, les gens que j'ai pu juger dans ma vie, à combien de reprises, pour combien de trucs différents, parce que soit j'écoutais pas, soit j'avais peur. Et ça, c'est une chose que je crois que le livre fait, avec les illustrations en particulier, mais aussi ce côté amusant qu'a Sheree d'écrire. Il y a des gens là-dedans, pris séparément, certains des personnages, on les met sur la rue principale en train de vous demander 25 sous, ou 25 sous, une pièce au moins. Vous allez, je vais changer de trottoir. Je vais changer de côté de la rue. Et c'est la peur de cette différence-là, de ce gouffre qu'on sent chez les autres, mais qui nous habite aussi, mais qu'on ne veut pas, tu sais, c'est difficile à confronter. Puis je crois beaucoup d'entre nous ont été élevés avec l'idée que si on en parlait, tu sais, si on parle du mauvais temps, il va arriver. Et si on parle donc de troubles, d'inconfort, on va le créer et ça va nous coller à la peau. Alors que sans en faire une obsession, et ça, tu sais, pour répondre plus directement à ta question, je crois qu'on parle beaucoup plus et plus facilement de santé mentale. Mais moi, j'aimerais beaucoup, et j'aime beaucoup l'expression que j'entends dans les écoles en ce moment, en tout cas au Nouveau-Brunswick, parler de bien-être. Et c'est quoi le bien-être? What is well-being, wellness? And even to start with that, et comme pour revenir, par exemple, à cette trilogie là, de Jacobi, où des gens se sont penchés dans une école pour dire « Ah, il y a du stress, nos enfants sont anxieux, qu'est-ce qu'on fait? » On peut nommer, on peut faire une commission d'enquête, ou bien on peut leur proposer une façon de respirer, de visualiser pour se placer ailleurs, pour changer la donne un petit peu. Ça, c'est extraordinaire quand des gens font ça. Et ça se fait. Et ça se fait depuis quand même de nombreuses années. Les écoles du Nouveau-Brunswick sont inclusives. I don't know, in Nova Scotia, Sheree, are schools... I think so. I think it's inclusive. I mean, are children with different abilities, etc., they are right in the schools, right? Just like in New Brunswick? Yes, absolutely. And you know, again, I call them differences, you know, not learning disabilities. I call them learning differences, learning variations. That's something that I was very, I guess, maybe a little bit defensive about. I didn't like the labels. I'm still a label rebel, because I think then people start to see labels and they don't see the humanity. They don't see the human being. And even I want to say something, the distinction sometimes we make between children this and adults this, even that, when you think about it, you know, the number of candles on the cake does not define
you know, we can't even generalize about children. There, you can't stop any one of them in midstream and say, oh, that one's just like, you know, so there, it's good to think about this idea of not making generalizations about groups. And I think that that's one of the things I love that Emma, and maybe she can speak to this, does so well, is she, without me knowing, she absolutely found the most incredible way to convey the spirit of this book. She is the one who said, okay, I have a father reading to a son, which was great. They live on the street, they can look out their windows. And, you know, I wrote that book when I was walking, the first line of it came to me when I was walking down the street in New York, of all places, and just saw it was after Jill and I had talked about, you know, why I needed to do it because of my son and the experience that we're having. And I was in then these people, this massive humanity coming towards me. And as they did, I was like, everybody has this story. Like, if only we could stop and see how everybody coming to. And then I was like, if ever you go traveling on everybody's street, you'll see everybody's different than everyone you meet. And I do remember being very emotional because all of a sudden I knew I could do the book. I was like, you know, once I get the rhythm and the cadence, sometimes that will carry me. And that's exactly what happened. I mean, one of my favorite lines in the book is, some of us wear hats of worry 7 stories high. Most of us are in a hurry and we often don't know why. Oh, we often don't know why. And I remember writing that, you know, I wrote it also because of my own experience as a human being. You know, some are lonely, some are tornadoes, sometimes we can feel all of that within one person, right? And so, you know, we migrate to the moon. There's lines in there that to me are metaphors often for the different variations that I felt as a human being. And so I'm not afraid to say that, you know, we have many different emotions and many different moods and all of that. Some of us hold bags of hope like babies in our arm. I love that. We need our hope. If we don't have our hope, we have despair. And so that's a way to go into that conversation. But Emma got it. Emma just got those people. I cried when I saw it's on my wall in my living room because she gave it to me. And it's so beautiful. And the variation that she got is exactly how I was walking down that street that day. Thank you, Sheree. It's nice to sort of marinate in the thought process of something that happens like really so long ago that now it feels like a long time since I did the drawings. But it's funny because my best friend was living in New York, so I would go and visit her. And so that's when on the drive into New York, you see the brick buildings with the fire escapes, and that somehow I knew that that could be a structure for fitting all these people, because how am I going to fit all these people on this page? So if I have a fire escape and if I have windows and, you know, but then I think having spent many years living in Halifax and walking up and down Agricola Street, the rhythm of that street and the 3-story height and the variety of people. And maybe I'll just speak briefly to, because you're asking how do we think things have changed. And I would say, having lived in Halifax for 17 years with lots of coming and going, but always using it as my home base, you see more homelessness now, and that's touched on in the book. And with homelessness, there's many other issues that go along with it. And so talking to kids in schools about homelessness, because it's something they're seeing and they're absorbing their parents' attitudes to this and fear, and having grown up in Vancouver where there's so much homelessness that you become desensitized. And the difference between doing hand-drawn Halifax and someone sees you sitting on the side of the road, they start talking to you. But in Vancouver, people just assumed I was homeless because people who are homeless sit on the street. So I mean, it's hard to make, I'm making generalizations, and we're just talking about not making generalizations. But for me, the special thing about moving to Halifax was feeling like the people who were homeless, they had a name generally, or like there was back and forth between different populations. And that's something I think we need to try and keep as a community, so that people aren't pushed out to the edges. Yeah. Absolutely. I think one of the phrases that helped me during lower times during the pandemic was the phrase that it's okay not to be okay. And I think that's
also a message from the book, right? It's like, you're not feeling good, that's fine. Live that, and then you'll feel another way, because that's being human. Mm-hmm. It's a very human book. I think is the main message. But absolutely. We're going to go on to the pandemic. Attends, si tu permets, Mélodie, oui. Juste parce que ça fait quelques fois que Emma parle de Hand-Drawn Halifax. Puis, je ne suis pas certaine si tous les gens qui sont à l'écoute connaissent le livre. Puis, il y a aussi la version en anglais, c'est-à-dire il y a la version de Vancouver. Puis, peut-être que s'il y a quelqu'un de l'équipe du Frye qui peut écrire le nom, parce que quand elle le dit, si on ne connaît pas le nom du livre, puis je sais que beaucoup de gens des provinces atlantiques, je ne sais pas, j'ai l'impression que les gens à l'écoute, c'est surtout des gens des provinces atlantiques, aiment beaucoup Halifax. Alors, ils seraient peut-être intéressés de voir le nom du livre écrit dans le chat, juste pour savoir de quoi on parle. Mais je voudrais aussi ajouter à ça. Sheree parle de New York, puis Emma aussi. Puis alors, on peut se dire un petit peu... puis je sais que moi, quand je vous dis qu'au début, tu sais, est-ce que ça allait être ce livre-là ou un autre qu'on allait d'abord commencer, c'est comme, c'est quand même très urbain comme illustration. Et je trouve que parfois, on a tendance trop, quand on fait des livres régionaux, ou enfin, on a tendance toujours, bon, la mer, les champs, les fleurs, etc. Mais on vit de plus en plus tous en ville. Et même quand on vit dans une toute petite ville ou même dans un village, il y a des rues comme ça, il y a des bâtiments comme ça. Et même si on n'a pas forcément des maisons en briques, les angles durs, les trottoirs qui ne sont pas faits pour les chaises roulantes, tout ça, ça fait partie de nos paysages, tu sais, qu'on habite dans un petit endroit de 1000 habitants ou dans une grande ville. Mais je trouve que c'est important de le signaler. Puis en même temps, c'est vrai qu'il y a comme une saveur très, 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 très urbaine, très, très new-yorkaise, si on veut, là-dedans. Puis c'est bien. Moi, si tu permets, j'ai aussi une question pour Emma. Comment était venue l'idée de créer ce couple père-fils ou père-fille, oui, on ne sait pas trop, puis c'est très bien comme ça, parce que je trouve que c'est génial, parce que ça nous permet OK, on se pose un instant, puis on réfléchit avant de retourner dans la rue. Mais c'est pas du tout écrit. Sheree didn't write, now I'll read you a story and please listen to me. There's nothing like that in the text. And yet there's when this... I talk to children, I say that that's the power you can have as an illustrator, because you are an author with your pictures. Oui, you are, bien sûr. And I think the best illustrations usually do push another narrative or make another story possible and leave things open. In this case, yeah, I made these choices that we don't know if it's a single dad, or maybe it's just someone, the mother is working, or maybe it's another dad, but we don't like, so I just tried to keep the possibilities very, very open. And yeah, I guess it was just instinct, like very quick instinct, that I needed a rhythm, because we kept repeating this phrase. So this idea of inside, outside, and these little clues to tell you that eventually you realize they're living in the same building as everyone else. So I think that the very end scene, which the child goes up on the roof, is a little risky, right? And at first the child was closer to the edge, and then I moved them back. Get them away from the edge of the wall, this little mother. Yeah. But I loved it. I think, yeah, maybe I was told, like, put a barricade, and I didn't want a barricade, but I just put it more safe. But, you know, I read Heidi when I was a child, and when Heidi moves to this city, the Swiss novel, oui. Over 100 years old, but when she moves to the city, she's sleepwalking at night, and this fascinated me as a child.
this idea of leaving your house at night. So I think, you know, things are just deep inside you and then they come out of you. Yeah. Mm. And it is brilliant. And you know, it's what's amazing to me, Emma, is I can read that book to a group of kids in a rural place, and even though it's not their neighborhood, they are so there with that diversity. So by choosing an urban setting, by choosing the frame that you do, there's still a universality in what you did, which is, for me, was so important, because even though I was in New York, when I heard the rhythm, I felt like that was like everybody all the time, anywhere, right? And you know, I have donkeys. I'm in River John in a little fishing village, but I know that all along the North Shore, people can read that book and go, aha, aha, aha. Because you have Main Street in Tadamagouche, and you know. That's right. That's right. But yeah, I guess what maybe I feel like Marie were getting at is the idea of the everyday. And so that's why also I didn't want at the end to make a big parade of every person that showed up in the book, because, okay, yeah, we have parades sometimes, but what about the parade of every day? So somehow that final scene I can show everyone, but not like a big brass band, and yeah. It's brilliant. Yeah. Well, it's the parade in our head, in our mind, in our heart. Mm-hmm. Parce que dans notre âme, pour revenir à ce mot-là, la terre entière peut habiter. Avec toutes ces différences. Puis l'autre côté aussi, c'est que tu peux habiter dans un village et être dans le très, très rural, mais aussi on vit dans un monde où on est connecté. Donc, même si tu habites au milieu des bois, tu vas aller en ligne et voir des villes et tout ça. Donc, les enfants ne sont pas seulement dedans leur univers physique instantané là. Ouais. T'es aussi un peu partout. Donc, c'est, je pense que là aussi, ça parle à beaucoup de monde parce qu'il y a cette accessibilité-là tellement large. I'm just going to do a reminder for everyone watching. We have a few comments that are quite lovely. But if you have any questions, don't be afraid to put them in the chat. S'il y en a qui ont des questions, n'oubliez pas de les mettre dedans le clavardage. Si vous en avez pas, c'est OK. Mais si vous en avez, ça nous fera plaisir d'y répondre. Je vais aller à la dernière question. Là. On s'approche tristement un peu de la fin de notre événement. So it's almost the last question. We're getting a little close to the end of our evening, which is sad, but it's been a lovely time, so it's not sad. So there's a part of the book that I found very maybe relatable to what we kind of all want after all this long pandemic. And it was the part where it says, some give compliments and bear hugs, some are aching for applause. All of us are perfect and all of us have flaws. Certains donnent des gros câlins et offrent des souhaits. Certaines ont grand besoin de compliments. Toutes et tous, nous sommes parfaits. Et tous et toutes, nous avons des manquements. Puis depuis 2020, depuis mars, on a vécu une expérience vraiment collective, ce qui est quand même incroyable. Good and bad. Même si chacun a vécu ça vraiment différemment, c'est quand même vraiment spécial d'avoir une expérience de groupe à un niveau mondial. So through loss of loved ones and special moments and jobs and adventures and more, do you think that now that hopefully the pandemic is over, but it's not yet, but with all of this experience, do you think that the conversation on mental health has shifted to a different, to just a different style of what we know is necessary? I'll start with Sheree, if you're okay with that. Yes, I am. But the thing is like I would talk about, I've been talking to, I won't say who, but a family member saying, I'm so tired about talking about our mental health. And I'm like, yay! Like, that's a good thing. Whoever thought we would ever say that? But there has been this collective global, I say spiritual as well as mental. I like to use that we have been in together. And I truthfully, Melody, it's such a great question, but I think it'll be years before we know
collectively what we've just gone through, what we are going through now as well. And I think it takes time to look back and go, wow, like, and that's when this shifted, or that's when this shifted. But I have to say, because it's, you know, this also came because of friendship. I met Marie. We were kids in a Moncton neighborhood. I am a lost Acadian. My mother was a Como, and my grandmother a Doucette. And the friendship that I had with Marie as kids, I knew her, that seed of friendship and that community and that neighborhood, we were a bilingual neighborhood. We were Anglophone and Francophone. And I had a mother who was Francophone who didn't speak French, and my dad who was English. And we went through a lot in the 60s in Moncton. And, you know, years later, meeting Marie at the Frye Festival, I have to thank the Frye Festival for this, and going, are you that Marie Cadieux? And here we are years later, from a seed of our community, from friendship, from kindness, from understand, like all those things that friendship is. I would hope at the end of the day, if we're talking about compassion, you know, we can have compassion. It doesn't excuse behavior that's hurtful. It explains it, but it doesn't excuse it. So until the shift comes for me, that we're committed to a planet of peace and, you know, sustainability and everything else, until we understand what the nature of true friendship means, which involves understanding people's different than us, until that we understand that, until there's an understanding that we're in all this together, I won't be happy, right? I'm going to be working towards that till the day I die. So it comes, so Marie, you know, I just cannot tell you. This book for me in the French edition, I didn't realize until today, this morning, that it probably means more to me on many different levels than I thought even the English edition do. So yeah, my mother lost her mother tongue. That has repercussions, right? So our languages, and I'm still learning. I married a Frenchman. So, but there's all kinds of things that just goes right back to decency, friendship, commitment to peace and our planet. It's simple. Does that make sense? Yeah. Yes, I think it makes sense. I hope it makes sense to everyone. I'll go to Emma if you... I guess I will say that it's nice to romanticize a little what the pandemic has done to us, but I guess I remember talking to Sheree back in October, and I needed to talk to someone, and I was like, it feels like our circles have also very much shrunk. And I remember when I regularly was coming into contact with maybe 200 people who kind of know me and care about me, which sounds crazy, but really. And now they're all on my Facebook, and they're there, and I know what they're doing, but we don't really know what we're doing. And so I think it comes back to, yeah, simple things like just that person you run into in the street who smiles at you and you smile at them, and it starts from there. But yeah, I think there's things we have gained and lost, and yeah, it's a process. Je crois, d'une certaine façon, on est peut-être un peu des enfants, des êtres égocentriques qui oublions facilement que les générations avant nous ont vécu des choses tout aussi exigeantes, éprouvantes. C'est qu'on était dans un état de comment je dirais, de tellement de bien-être. Bon, je parle collectivement, je ne peux pas dire individuellement parce qu'il y a plein de choses, mais une aisance relative à circuler, à vivre, à partager, à voyager. Et tout à coup, non. Mais nos grands-parents ont vécu des guerres, ont vécu la grippe, arrière-grands-parents, la grippe espagnole. Et on oublie. Puis on va... d'une certaine façon, ce serait merveilleux qu'on garde les bonnes leçons de la pandémie, puis de toute cette discussion qui a commencé à être entamée autour de la santé mentale, et
ce serait bien d'oublier peut-être les irritants et tout ça, mais je pense que on va peut-être tout oublier. Je ne sais pas. C'est sûr que j'entends les mots de Sheree et je pense qu'en tout temps, quand il y a des tragédies, il y a le choc, mais il y a aussi la sympathie naturelle qui nous rassemble. N'oublions pas qu'au milieu de tout ça, il y a eu cette histoire terrible de port à pic, tout près de chez Sheree. C'était affreux, terrible. Puis pourtant, on n'en parle presque plus. Il y a des personnes des Premières Nations qui ont été, je pense assassinées, mais ce n'est pas le bon mot parce que peut-être ça devient accusatoire, mais et on en a parlé un petit peu, on est sorti dans la rue un petit peu, et puis c'est fini. Alors, le petit colibri de Sheree, je fais ce que je peux comme être humain. Je suis là où je peux. Je fais un livre, je fais un dessin, je participe à une table ronde, j'écoute. Et comme Emma a dit aussi, la personne. Je crois que ça, par exemple, il y a une chose. One image I have though from all, is people talking to the cashiers in the grocery stores. Ça, c'est pour moi, il y a quelque chose qui s'est passé là. Et je trouve que les caissières, les caissiers ont pris aussi une sorte, des fois, d'assurance de bonjour, bonsoir, prendre des nouvelles. Et moi, je trouve qu'il y a quelque chose là qui a changé. Est-ce que ça va durer? Je ne sais pas. Mais je le souhaite. Je le souhaite aussi. On a beaucoup de vraiment beaux commentaires, donc je veux juste remercier tout le monde. And thank you all for listening. We're coming to a wrap-up of the discussion. And so I have a final question for all of you. On est à la fin, puis j'arrive à la dernière question. Et c'est What is this book for you in one phrase? En une phrase, qu'est-ce que ce livre représente pour vous? Puis je vais commencer avec Emma. I had this idea this afternoon because you gave us a heads up and now I have more than one word, but I guess the idea that in English it's every body with the capital B, it's your body, like corps. En français, c'est tout le monde, c'est tout. Alors, comme j'ai le monde et j'ai un corps et c'est unity and contradiction. Je vais aller à Marie. Ah, OK. Ça va être une longue phrase. Je pense bien. Mais jusqu'à la dernière minute, quand les épreuves sont parties pour chez l'imprimeur, parce que comme je suis l'éditrice aussi, bien sûr, j'ai suivi tout le processus, pas seulement comme traductrice. Et presque à la dernière minute, j'ai vu les dédicaces de Sheree et de Emma. Et j'ai pensé, et j'ai eu envie d'écrire quelque chose. Et tout à coup, tout le livre est devenu comme une immense résonance. J'ai dédicacé le livre à la personne que j'ai trouvée la plus brave jamais sur la rue de tout le monde. Très peu de gens à l'écoute vont savoir qui c'est. Elle s'appelle 𝙀𝙤𝙪𝙩. Elle est née dans des circonstances très difficiles. Elle a été toute sa vie poursuivie, je dirais, par les pires dragons qu'on peut imaginer sur la rue de tout le monde, en termes de santé mentale, mais aussi en termes de circonstances. Et pourtant, c'est elle qui m'a enseigné la chanson « Il est où le bonheur ?» juste avant qu'elle décède. C'est ça pour moi, ce livre-là. C'est un hommage à sa vie. C'est magnifique. Puis je vais laisser le mot final à Sheree.
this is going to sound maybe just too simple, but it's a book about love. It's a call to love. It's about, I wrote it because of the love of a son who opened my eyes to how different our brains are, our experiences are. And so for me, it's a call to look through the eyes of love, which I was taught as a child. And it's a call to love. That is not too simple. Thank you very much. Is what it is. Love isn't simple. No, love is not simple. Un gros merci à toutes vous qui sont des femmes incroyables et inspirantes. Je veux aussi remercier le Festival Frye d'avoir organisé ceci. Même si on est en virtuel, c'est un moment spécial qu'on vient d'échanger. Puis aussi, surtout à tout le monde qui écoute et qui écouteront dans le futur. Merci beaucoup. I believe a link to purchase the book is available in the chat. Or it's going to be around the Frye Festival stuff if it's not there. Puis finalement, n'oubliez pas que la 23e édition du Festival Frye a lieu du 21 avril au 1er mai. Donc ça s'en vient bientôt. Je vous souhaite à bientôt. Have a wonderful evening and take care.